Urgent Dallas Cowboys fans, do not miss this. What just happened? You won't believe this one. But before we reveal the big news, make sure to subscribe to the channel because here we bring you daily videos with the latest Dallas Cowboys updates. And to not miss anything, activate the notifications. Allah fast do Dallas Cowboys. Hoj estamos diante de uma noticia que promete agir toda a NFLE, mais especificamente. Toda a base de torcedores do Cowboys. Voquer já sentiu aquela mistura de ansiedade, esperança e pouco de suspense. Quando uma equipe tão tradicional como os Cowboys faz movimentaços no mercado de free agency. Pois bem, essa temporada de off-season está se mostrando uma das mais agitadas dos últimos anos, e tudo indica que estamos à beira de uma nova era para a equipe de Dallas. Antes de entrarmos nos detalhes, quero te fazer uma pergunta. Voquer já imagino como seria ver Khalil Mack, dos pass rushers mais dominantes da liga, vestindo a camisa azul e prata do Cowboys. O então, como Trey Hendrickson, com sua energia e velocidade, poderia transformar o front seven de uma defesa que já busca reforços há bom tempo. Essas possibilidades estão cada vez mais próximas de se tornar realidade. E hoje vamos explorar em detalhes tudo o que está acontecendo, as estratégias por trás dessas movimentaços, e o impacto que esses nomes podem ter na próxima temporada. Vamos começar revelando de uma vez por todas os rumores, as negociações e as especulações indicam que o Dallas Cowboys está de olho em reforços de peso no mercado de free agency, especificamente nas figuras de Khalil Mack e Trey Hendrickson. Essa notícia, que precede filme de Hollywood, pode realmente marcar uma virada na história recente do time. Mas, para entender por que esses nomes são tão relevantes, é acute necessário analisar profundamente o contexto atual da equipe, suas necessidades e as possibilidades de encaixe tático. A temporada passada, de forma geral, deixou uma sensação de que o Dallas Cowboys tinha potencial, mas faltou aquela consistência na defesa, especialmente na linha de front seven. Apesar de jogadores como Micah Parsons e DeMarcus Lawrence, a equipe ainda buscava reforçar seu pass rush, uma das áreas que ainda apresenta lacunas na profundidade e na produção de sacks. A chegada de jogador como Khalil Mack, que faz parte de uma elite de pass rushers na NFL, mudaria radicalmente essa dinâmica. Sua experiência, seu talento e sua capacidade de pressionar o quarterback adversário fariam dele uma peça fundamental na estratégia defensiva do time. Por outro lado, Trey Hendrickson também surge como uma alternativa muito interessante. Sua temporada recente foi marcada por uma combinação de velocidade, técnica apurada e uma consistência impressionante na produção de sacks. Ele se destacou na sua equipe anterior, os Cincinnati Bengals, e sua versatilidade de jogar tanto na ponta quanto em esquemas de pressão mais variadas poderia ampliar ainda mais o arsenal defensivo dos Cowboys. Além disso, Hendrickson tem uma vantagem tática. Sua habilidade de se adaptar a diferentes situações de jogo, o que pode ser diferencial em uma defesa que busca ser imprevisível e dinâmica. Agora, vamos entrar na análise mais profunda sobre o que esses contratações podem significar para o time. Primeiro, é acute importante lembrar que, na NFL, o pass rush é acute muitas vezes o diferencial entre uma defesa média e uma defesa dominante. Os nomes citados, Khalil Mack e Trey Hendrickson, representam exatamente essa elite da liga. Khalil Mack, que já passou por times como Chicago Bears e Los Angeles Chargers, e acute conhecido por sua combinação de velocidade, força física e inteligência de jogo. Sua presença em campo pode criar uma massa dupla. Ele pode tanto pressionar o quarterback quanto ajudar a abrir espaço para os companheiros, como Micah Parsons, que já é acute dos melhores jovens talentos na posição de linebacker. Ao mesmo tempo, Trey Hendrickson, apesar de menos conhecido do que Mack, vem acumulando números impressionantes e mostrando uma evolução constante. Sua capacidade de se posicionar bem na linha de scrimmage, explorar os bloqueios adversários e finalizar jogadas de saque fazem dele uma peça de alta produtividade. Se os Cowboys conseguirem contratá-lo, estarão adicionando jogador jovem, com apetite de crescimento, que pode se tornar uma peça-chave na defesa por muitos anos. Vamos também refletir sobre o impacto tático dessas contratações. Os Cowboys, sob orientação do coordenador defensivo, têm buscado a mesma que maximize o potencial de seus pass rushers. Com a adição de desses nomes,
O time pod passar a usar mais blitzes, o então confire na pressa de quatro jogadores, liberando os secundarios para cobrir melhor os recebedores adversarios. Além disso, a presença de pass rusher de elite como Trey Hendrickson pode forçar os quarterbacks a lançar uma bola mais rápido, criando oportunidades para interceptaços ou forçando fumbles. Não podemos esquecer de que, na NFL moderna, o sistema de cobertura e o pass rush caminham juntos. Quanto mais eficiente for a pressão, menor será o tempo de reação do quarterback, e maior será a chance de cometer erros. Essa combinação é acute exatamente o que os Cowboys buscam para elevar sua defesa a nível mais competitivo, especialmente considerando que a NFC está cada vez mais forte e equilibrada. Essa estratégia de reforçar o front seven também visa proteger melhor a secundária. Na temporada passada tive seus altos e baixos. Com jogadores como Trevon Diggs na secundária, que acute capaz de criar turnovers, uma linha de defesa que consegue pressionar o quarterback adversário dá o suporte necessário para que esses jogadores possam atuar com mais liberdade. Assim, reforçar o pass rush acute, na verdade, uma estratégia de fortalecer toda a defesa, criando um efeito domínio de melhorias. Agora, vamos falar pouco do momento atual do Dallas Cowboys na temporada de 2023. A equipe terminou a última campanha como uma campanha positiva, mas não o suficiente para avançar profundamente nos playoffs. A defesa era uma das maiores preocupações, especialmente na secundária, mas também na linha de defesa. Mesmo com a presença de Micah Parsons, que se consolidou como dos melhores linebackers da liga, faltava aquele parceiro de impacto na linha defensiva, alguém que pudesse dividir a atenção do oponente e criar oportunidades de sacks. Micah Parsons, que já foi eleito para o Pro Bowl e considerado uma das maiores promessas jovens, tem talento excepcional, mas a sozinho não consegue fazer tudo. Para elevar a defesa ao patamar, a equipe precisa de reforços de impacto nos extremos da linha. Khalil Mack, com sua experiência e capacidade de dominar os tackles, certamente traria essa presença intimidante. Além disso, Trey Hendrickson, com sua explosão e consistência, pode ajudar a criar uma pressão constante, algo que a equipe vem buscando há tempos. Se pensarmos na história recente do time, os Cowboys têm uma tradição de montar defesas fortes e equipes competitivas, especialmente nas temporadas em que tiveram sucesso nos playoffs. Mas, na última década, a defesa muitas vezes ficou atrás do ataque, que sempre foi uma força com nomes como Dak Prescott e os recebedores. O que essa movimentação sugere acute que a equipe está mudando sua estratégia, priorizando uma defesa mais agressiva e balancida, para não depender apenas do ataque para vencer jogos. Falando em estatísticas, Khalil Mack, ao longo de sua carreira, acumulou mais de 100 sacks na NFL, uma marca expressiva que demonstra sua consistência e impacto. Sua média de sacks por temporada costuma ficar na casa de 8 a 12, dependendo do esquema e do time em que joga. Sua capacidade de pressionar o quarterback, além de sua versatilidade em defender corridas e cobrir tight ends, o torna uma peça quase indispensável em uma defesa de elite. Trey Hendrickson, por sua vez, vem acumulando uma média de 8 a 10 sacks por temporada nas últimas temporadas, consolidando-se como dos melhores na sua posição atualmente. Sua temporada de 2022, por exemplo, foi marcada por uma produção de 14 sacks, demonstrando seu potencial de impacto. Sua habilidade de se encaixar em esquemas variados e sua explosão inicial na jogada fez-me de uma contratação altamente desejável para uma equipe que busca fortalecer sua linha de defesa. Mas, claro, toda essa movimentação também traz questionamentos. Será que os Cowboys terão recursos financeiros e espaço no salary cap para contratar ambos esses jogadores? O terão que priorizar deles? E qual será o custo dessas contratações? Essas são perguntas que os analistas e torcedores estão se fazendo agora, enquanto aguardam notícias oficiais e negociações mais concretas. Ainda assim, a intenção da diretória é acute clara. Eles querem montar uma defesa que possa competir de igual para igual com os maiores nomes da liga. A questão também é acute. Esses reforços podem ser o diferencial que faltava para os Cowboys brigarem por título. A resposta não é acute simples, mas tudo indica que sim, eles podem ser as fader de mudança. Com uma linha de front seven reforçada, a equipe teria uma base mais sólida para enfrentar rivais como Philadelphia Eagles,
San Francisco 49ers iate mesmo os times de divisão divisoria como Washington Commanders. Além disso, a presença de jogadores de impacto na defesa aumenta a moral do grupo, da confiança ao ataque e, sobretudo, coloca o time em uma posição mais agressiva na busca pelo título da NFC. E falando em rivalidades, podemos imaginar como a chegada de desses jogadores poderia mudar o clima nos confrontos contra times como os Eagles. Esses jogos se tornam ainda mais intensos e estratégicos, e uma linha de defesa que consegue pressionar o quarterback adversário de forma consistente pode ser o fator decisivo em jogos apertados. Além disso, a disputa por playoff e, quem sabe, uma possível participação no Super Bowl podem estar diretamente ligadas à capacidade da defesa de fazer a diferença. E esses reforços certamente aumentam essa capacidade. Mas, claro, nem tudo são flores. Ainda há desafios a serem vencidos, como a adaptação dos jogadores ao esquema do time, a integração como os companheiros e a manutenção da saúde ao longo de uma temporada longa e desgastante. Ainda mais considerando o calendário pesado da NFL, com jogos fora de casa, adversários difíceis, e a pressão de manter uma performance consistente. Portanto, mesmo que Calo Mack e Trey Hendrickson chegam e façam uma diferença imediata, e acute fundamental que o time também trabalha na coesão, na estratégia e na preparação mental para os desafios que virão. Se pensarmos na história recente, outros times que conquistarem títulos tiveram reforços de impacto na off-season, e os Cowboys não querem ficar atrás. Eles sabem que, na NFL, o talento individual precisa estar bem encaixado numa estratégia coletiva. E neste momento, tudo indica que a equipe está buscando exatamente isso, reforçando seu front seven com nomes de peso, que podem transformar a defesa em uma das mais temidas da liga. E qual será o próximo passo? Como vou querer achar que essas negociações irão evoluir? Os Cowboys vão conseguir fechar com Calo Mack, o então trazer Trey Hendrickson, e como esses nomes se encaixariam no esquema tático de Dan Quinn? Essas perguntas permanecem no ar, mas uma coisa é acute certa. A off-season promete muitas emoções, e os torcedores do Dallas Cowboys devem se preparar para uma temporada que pode ser histórica. Agora, antes de encerrar, quero fazer uma reflexão importante. A temporada da NFL é acute uma maratona, não sprint. Reforços como esses podem ser o catalisador que a equipe precisa, mas o sucesso final dependerá de como todos esses elementos vão se encaixar ao longo do tempo. A preparação, a disciplina, o trabalho em equipe, a liderança dos veteranos. Tudo isso será fundamental para que os Cowboys possam atingir seus objetivos máximos. Então, meus amigos, fiquem atentos. As próximas semanas serão decisivas para o futuro do Dallas Cowboys. A janela de transferências está aberta e tudo indica que veremos movimentos surpreendentes, que podem elevar o nível do time para uma disputa de alto nível na NFC. E, claro, aqui estamos para trazer todas as novidades, análises e comentários sobre cada passo dessa jornada. Pause here just for a second. If you want the YouTube algorithm to keep recommending the latest Dallas Cowboys news to you, it's super important that you leave a like on this video. Go ahead, it's quick and it makes a big difference. Thank you. Now let's continue with the big reveal. Por fim, quero deixar uma última reflexão. A história do Dallas Cowboys sempre foi marcada por momentos de glória, por jogadores que marcaram época e por times que desafiaram as probabilidades. Essa off-season, com a possibilidade de trazer Calo Mack e Trey Hendrickson, representa uma oportunidade de reviver esses momentos de excelência, de mostrar ao resto da liga que Dallas está de volta na disputa pelo título máximo. E, como torcedor, vou querer saber que, no fundo, o que todos queremos é acute ver nosso time brilhar mais uma vez, com uma defesa forte, ataque inspirado, e uma equipe que joga com coração, raça e inteligência. Portanto, prepare-se porque a temporada 2024 pode ser a que vamos lembrar por muito tempo. Os Cowboys estão se movimentando, e tudo indica que cada passo dado nesta off-season será fundamental para moldar o futuro da equipe. E claro, estaremos aqui para acompanhar cada movimento, cada contratação e cada jogo que pode definir o destino dessa grande franquia. E agora, Dallas Cowboys fans, I want to hear from you. What's your take on this? Drop your thoughts in the comments below. Your opinion matters so much to us and to the Dallas Cowboys. And don't forget, I'll be back soon with more updates, so stay tuned for the latest Dallas Cowboys news.